How are you? I think you are all safe at your home and all of you enjoying with the variety dishes cooking by your mother. కదా చక్కగా రకరకాల పిండి వంటలు చేయించుకుంటూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. So you have a number of varieties of dishes like sweets, biryani, chicken, egg, chapati, etc. So we are already learned in 6th class how many types of food items, and also we learn how we cook, how we making the food by adding the ingredients like oil and curry leaves and mirchi, onions, like that. So నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు కాబట్టి you have a chance to observe that how your mother is cooking. ఎలా వంట చేస్తుంది అనేది, ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తుంది అని గమనించడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఉంది. సో you observe the cooking methods and also you help your mother. చక్కగా మాకు సహాయం చేస్తూ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కదా. సో I think everyone have their own favorite food. What is your favorite food? చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి, అందులో మనకి కొన్ని ఫేవరెట్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి. Why? Because you feel that it is more tasty to you. Kabatti you frequently ask your mother cooking that your favorite. మీ అమ్మ అడుగుతుంది ఇవాళ ఏం చేయాలి, ఏం వంట చేయాలి అన్నప్పుడు మీరు మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్ను చెప్పుకుంటారు. సో అలాగే అప్పుడప్పుడు అమ్మ ఈ స్వీట్ చేయి, ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇది చేయి అని అడుగుతుంటారు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ టు యూ. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా వై యు ఆర్ టేకింగ్ ఫుడ్? ఎందుకు మనము ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి? వాట్ హ్యాపెన్ if we are not getting food? Sometimes we feel that if the lunch is late, how do you feel? అమ్మ ఆకలిస్తుంది అన్నం పెట్టు అనుకున్నాను, ఎలా ఫీల్ అవుతుంది? When you are sick, you are unable to take in food, how do you feel? You also like very tired, ఏమి అసలు ఆడుకోలేకపోతారు, ఈవెన్ నడవలేకపోతారు. సో you think that every day which activities are you are doing? So many activities, walking, running, jumping. మీ మదర్ అరుస్తూ ఉంటారు, ఎందుకట్లా పరిగెత్తుతున్నావు, ఎందుకట్లా దూకుతున్నావు అని. So for these activities you must have energy. So with that energy you do these activities. And also we saw this picture. The boy was in childhood, he was very short. Then he growing by the years, now he is very tall. మీరు
కూడా గమనించుకుంటారు కదా మీరు. బై బర్త్ మీరు ఎలా ఉన్నారు, ఎంత షార్ట్గా ఉన్నారు. సో ఇయర్స్ పాసింగ్, హౌ డు యూ గ్రో, ఎలా పెరుగుతున్నారు అకార్డింగ్ టు యువర్ ఏజ్. సో by growth. So and also in your friend circle you observe that some friends are very active and very healthy, but some of them are very lean and very looking very tired always. ఆడుకున్నప్పుడు ఆడితే అబ్బా నాకు చేత రావట్లేదు, నేను అలసిపోయాను ఇలా అంటున్నారు. సో we also observe that boy looking very sick, always frequently feeling ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి జరుగుతున్నట్టు ఏదో బాధపడుతుంటాడు. Because he not well, the health is not good to that particular boy. Health part అంటే ఇక్కడ మనం 3 issues చూసాం. One is energy, other is growth, and other is health. For these purpose, energy, growth, for health, we must take food. Not only external activities, for internal activities also. మీకు డౌట్ రావచ్చు, మనం వెన్ వీ ఆర్ స్లీపింగ్ మనకు ఎనర్జీ అవసరం లేదా, అక్కడ ఏం యాక్టివిటీస్ చేయట్లేదు కదా. బట్ ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో అక్కర్ ఇన్ అవర్ బాడీ, లైక్ హార్ట్ బీటింగ్, లంగ్స్ వర్కింగ్, digestive system, blood circulation system. So all these are working always. So that activities also have energy. By the energy, these activities are running in our body. So for that energy also we must take in food. So ఇక్కడ మనకేమర్థమవుతుంది అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ, గ్రోత్, హెల్త్ ఇచ్చేటువంటి ఐటమ్స్ ఏవో ఉన్నాయి ఫుడ్లో. సో వి కాల్ ఇస్ ద ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్. ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా మనకి ఎనర్జీ, గ్రోత్, హెల్త్ ఇలాంటివి వస్తున్నాయి. So every food item having any of the components. So now we see some examples. Now we saw this food item. This is meal maker, we call it as commonly soya chunks. So we identify the food components in this particular food item. Every food items on that cover having a table, and in the table we observe the components written by on the table. So we observe this table, we identify that proteins 52 grams, fats 0.5 grams, carbohydrates 33 grams, and fiber 1 gram, and calcium 350, and iron 20. So we find that these components are occur in these food items. What are these? Proteins,
and carbohydrates and fats and calcium and iron. And also fiber. So these components are found out in that particular food item. So now we see the another food item. This is semia. I think all of you like this sweet dish. Now we find out the components of this food item. So in this food items also we find that proteins are present and carbohydrates and fats, then sodium. So the fiber also present. In this food items also we find out the proteins are present, carbohydrates also present, and fats also present, and another mineral, what is sodium. So these are iron, calcium, sodium. These are minerals. Now we see another food item, that is oil packet. In this oil packet, which components are there? We find out now. So in this food item, we find out only one component, that is fat. So variety saturated and unsaturated fat is observed by this table. Fat is present in this oil packet. Now we see the another food item. This is also your favorite dish, isn't it? Noodles. So we observe the table. In this table, we find out that fats are present and carbohydrates also present, then proteins also present and calcium also present. So in noodles packet, we find out proteins are present and carbohydrates present, fats present, and also calcium also present. In this way, every food items having any of the components, food components present in that particular food item. కాబట్టి ప్రతి ఫుడ్ ఐటమ్స్లో మనకి ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కాంపోనెంట్స్ కోసం మనము ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ కాంపోనెంట్స్ అనేది మనం చూస్తే ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్. కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఫ్యాట్ గివ్స్ us ఎనర్జీ. మనకి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని ఇస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ అనదర్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్ ప్రోటీన్స్. ప్రోటీన్స్ యూస్ఫుల్ ఫర్ గ్రోత్. చూసాం కదా, మన శరీరంతో పాటు బాడీ ఆర్గాన్స్ కూడా డెవలప్ అవుతుంటాయి. సో ఆ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం ప్రోటీన్స్ని తీసుకోవాలి. అలాగే కాల్షియం, ఐరన్, సోడియం ఇవన్నీ కూడా మనం మినరల్స్ అనుకుంటాం. అంతేకాకుండా సమ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ హ్యావింగ్, అంటే వెజిటేబుల్స్ హ్యావింగ్ విటమిన్స్ ఆల్సో.
ఈ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ గివ్స్ అస్ హెల్త్. సో మన ఆరోగ్యం కోసం మనం వీటిని తీసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఎవ్రీ ఫుడ్ ఐటమ్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్. కాబట్టి ఈ కాంపోనెంట్స్ ఆ ఫుడ్ ఐటెంలో ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఆ ఫుడ్ను ఆహారంగా తీసుకోవడం వల్ల, తినడం ద్వారా మనము వీటిని పొందవచ్చు. We gain these components by eating the food. సో ఇక్కడ చిన్న యాక్టివిటీ, హోమ్ యాక్టివిటీ మీకు ఇస్తున్నాను. Now I draw a table. Here is food item, the name of the food item. Here carbohydrates, here proteins, fats, vitamins and minerals. Others, if sugar, salt, they are coming into others. So now we write the name of the food items. If in that particular food item, if the carbohydrates are present or not, proteins are present, fats are present, vitamins and minerals are present, and others. So here we write the vitamins, which vitamins are present in that particular food item, and which mineral also present in that food item. We write the name. For example, look at this food item. In this food item, what is the name? It is a soya chunks, and carbo here, proteins are present, so we put tick mark, and carbohydrates also present, so we put the tick mark, and fat also present with the tick mark, and vitamin, so here is calcium and iron. Calcium and iron are present in this food item. So in this way, you collect the food packets and draw this table in your notebook and observe the food packets and find out which components are present in that particular food item. Okay? By observing this table, what we have to understand that every food items mainly having carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So these are the essential food items occur in the particular food, and also we want these food components. So we are also called these components as a nutrients. We also call it nutrients. So మనకు అర్థమైంది కదా,
while we are taking food. సో ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ న్యూట్రియంట్స్ కోసమే మనము ఫుడ్ని తీసుకుంటాం. సో ఈ న్యూట్రియంట్స్ ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, మనకి గ్రోత్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ హెల్త్ ఇస్తాయి. కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా ఈ న్యూట్రియంట్స్ను తీసుకోవాలి. దీస్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫుడ్. ఏ ఫుడ్లోనైతే ఈ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయో ఆ ఫుడ్ అన్నిటిని కూడా మనము ప్రతిరోజు ఎవ్రీడే వి మస్ట్ టేక్. సో అందుకే మీరు మీ అమ్మ రండి భోజనం చేయండి తినండి అని అడిగినప్పుడు నాకు వద్దు నేను తినను అనేది చేయకూడదు. అంటే అది మనకి చాలా ఎసెన్షియల్. ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఎసెన్షియల్. సో ఎప్పుడు కూడా రిఫ్యూజ్ చేయదు. సో దిస్ యాక్టివిటీ ఇప్పుడు మీకు చూపించినటువంటి ఉంది కదా, ఈ యాక్టివిటీని మీరు మీ నాన్నగారు ఫుడ్ ఐటమ్స్ పట్టుకొస్తారు కదా, వాటి యొక్క కవర్స్ని చూసి ఈ టేబుల్లో రాయండి. ఓకేనా? సో ఇంకొకటి ఏంటంటే we must test. We can test the every food component by the experiment. ఊరికే ఇలా ఉంది ఫుడ్లో కార్బోహైడ్రేట్ ఉంది, ఫ్యాట్ ఉంది అని ఊరికే చెప్తే మనం వినేదాం. ఎలా సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ప్రతి ఫుడ్ కాంపోనెంట్ ఉందా లేదా అని చూడడానికి వీ కెన్ టెస్ట్. మనం చేయొచ్చు, ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆ టెస్ట్ ఎలా చేస్తాము అనేది మనము రేపటి క్లాస్లో నేర్చుకుందాం.